Еще раз всем привет. А что говорить? Опять же, никого нет, ничего. Нечего говорить. Так что я фиг его знаю, что он. Сейчас посмотрю. Пока здесь очень много стримеров, конечно. Дофига. Но у меня нету. Они есть. Слава богу. Сейчас.
Ладно, окей, не будем ждать никого. Угу. Плевать. Можно как-то пропустить это все? Понятно. Вот так вот сделаем. А, я вышел из игры. Зашибись. Я не могу пропустить это все. Я же пропускал. Я вчера играл в нее играл. В чем проблема? Вот, спасибо, пропустили. Ну, слава богу. Так, игра сворачивается, это хорошо. Это уже хорошо. Так, показывай, да? Угу. Это тоже хорошо. Сейчас я чекну этот гейминг. Прямой эфир. Я здесь есть вообще, но я был тогда, я видел. Я же не должен пропасть. Вот да, есть. Хорошо. Это уже хорошо. Ну да, в будние дни стримить, это, конечно. Да, вот и сворачивать не очень круто. Когда сворачиваешься, игра сворачивается. Нужно все это все делать. Так, ну давайте звук. Что он говорит? Слава богу. Так, новая игра. Да, хочу. Warhorse или Warhorse. Так, начало 15 века было смутным временем Священной Римской империи, еще недавно процветающей при императоре
Блин, не успел. С праздностью Вацлав. Карл IV вроде. Синематик, хорошо. Красиво, красиво. Бомба. Серебряная столица. 1403 год. Kingdom Come Deliverance. Офигеть просто. Шахта. Норм. Блин, вот это круто. Это плохо, что все зеленое. Мне, наверное, битрейт нужно будет повышать. Посмотрим. Жарко сегодня, да? Так, ну, я думаю, это не главный герой. Что-то его со всех ракурсов показывают. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? Индра. I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Голубая кровь. It looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up there. Ого. Quick clout round the ear should do it. Henry, get up now. There's work to be done. Алкаш. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Нежданные гости, кто? A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Так, когда вы выберете один из двух вариантов в этом диалоге, вы по умолчанию выберете характеристики вашего персонажа. Не переживайте, если вас не устроит, в дальнейшем вы сможете развивать все характеристики без каких-либо ограничений. Болтали в корчме, красноречие, танцевал ловкость. Я был с бланкой выносливость, я работал в кузнице. Сейчас может силу прокачать. Или выносливость. Можно выносливость и ловкость поставить.
Да, так и буду. I was with Bianca. We were talking. Talking, were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. No, it's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow, anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Так, я Can I голоден. get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father Чего? will pass the forge on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Is Father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help. Ну это все так делают. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Так, ну, окей. Так, что это такое? Ваш персонаж и его способны поменять? Так, а ну-ка настройки. Все на низком, да? Сейчас бы на ультра все поставить. У меня было 60 кадров. Ну, с этим, конечно, будет похуже. Что-то я ничего не поменял, а мне сохраняется очень долго. В чем прикол? Алло. А, нормально, да? Почему бы нет? Игра залагала просто. Чё вы? О чем вы говорите вообще, ребят? Игра просто залагала. Я в шоке, отвечаю. Чё он так долго грузит? Не, я больше не буду настройки изменять. Вы чего?
Прикол какой-то или что? Это сейчас перезаходить в игру заново или что? Получается так. Чего? Она еще работает, типа? Ну-ка, стоп. А, зашибись. Зашибись. Это мне нравится определенно. Дайте мне пропустить это все, пожалуйста. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded. Вот спасибо. Так, наконец-то. Так, такое ощущение, что у меня этот стоит, блин. Размытие. Во. Блин, я Никита, привет. Да, давненько не виделись. Ну, будем смотреть опять на этот. На эту долгую загрузку. Окей, подождем. Просто бред. Просто бред. Не, в КС в последнее время не играю. Ну, как в последнее время... Давненько уже не заходил. Боже, один пункт убираешь или вообще ничего не изменяешь, и у тебя настройки просто будут сохраняться очень долго. Это такой просто бред. Почему так? Что это такое? Что оно там так удаляет или выключает какие-то функции в игре, что оно происходит вот так вот? Вечная загрузка. Жалко, решил покупать. Купил психолог КС. Ого. А чё так? Почему КС купила? Почему не папка? Ну хотя фиг знает, пойдет там папка или нет, или FPS будет много или мало, фиг его знает реально. Такое, знаешь. Загрузки вечные здесь. Я не понимаю, в чем прикол. Убираешь галочку с этого и все, у тебя просто падает все. Прикольно, слушайте, мне нравится такое.
А в КС-ке нет читаков? Мне кажется, там одно и то же по читакам, но в КС-ке, наверное, побольше. А, ты папка дал другу? Понял. О, вот это красненькое, ну, наверное, крутится, круто, конечно, да, но вот оно прогрузилось, и оно дальше будет грузиться. Это не важно, что оно вот это вот по колесику, по кругу вот это идет. Это не важно просто. Это для красоты, это что было. Неужели? Вот спасибо. Прогружаемся, пожалуйста. Где шаги? Почему я ничего не слышу? Где? Алло, звук! А где звук игры? Steam в описании есть. Короче, в описании этого стрима. Мой Steam есть. Где звук? Нет. Так. Можно, пожалуйста, вот так вот сделать? Хотя... Тихо, нет. Ничего мы не сохраняем. Да, блин, а почему? Где весь экран моего? Почему я сворачиваю игру, и оно в оконном режиме получается? Некрасиво. Вот это по-нормальному. У меня, короче, было 50 FPS. Ой, 60 FPS. Сейчас 47. С моими настройками это... Пока что там ничего нет такого, и мне там FPS просто падает. Мне нужно новый процессор покупать. Ну, я чувствую, что FPS падает, потому что с предыдущими стримами у меня нормально было. Я еще даже играл на нормальном рендере. Так, мне там еду как бы приготовили, но я почему-то не покушал ее. Давайте сходим. На столе, вот она. Ой-ой-ой, сколько здесь всего. Рогалик. Это же все можно брать? Хорошо, еще берем. Это невозможно сделать сидя? Чего? Я сидя не могу взять яблоко. Что за сумма? Пища. Как его скушать? Угу. Тихо, нет. Окей, встаем. Взять сыр, хорошо. Еще яблоко возьмем. Берем все, короче. Хотя фиг знает. Почему он сюда именно седает? Ладно. Только с этого бока можно сесть или что? Так, давайте возьмем, наверное. Ага, понял, как брать все. Закрыть. Приготовить. Окей. Все, он покушал.
Что здесь у нас? Открыть. Морковь. А ее можно кушать? Украсть? В смысле? У себя дома украсть можно ее? Чего? Почему воровать? Это же мое, алло. Хлеб. Такой бред, отвечаю. Украсть яблоко. Яблоко только воровать можно, да? Окей. О, все, мы покушали, кстати. Топорик. Можно взять топор? Почему нельзя? Что это такое? Блин, хочется тупо все осматривать здесь. Просто все. Так, нас там батя просил подойти, а здесь умыться где-то можно? Вон батя там стоит, но... Во, умыться. А мой в воде ты чище не станешь. Посетить баню. Почему? Баня, блин. Поговорить не нужно. Я узнал где-то чильный круг. Нифига себе. Это же круто. Только погоди, бать, погоди. Замок или что-то, крепость какая-то, фиг его знает. Так, вот, это еще какой-то дяденька. С ним не могу поговорить? Жаль. А коня сорвать можно? Не, никак. Походу здесь не все открыто, либо это так и нужно, фиг его знает. Ладно, погнали поговорим с батей, чё. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Так, убеждение. Иногда вам нужна сила убеждения, чтобы достигнуть своих целей. Когда говорите с людьми, часто вы можете выбрать, какое впечатление вы хотите на них произвести. Вы можете просто использовать красноречие, которое, однако, зависит от репутации, закрепившейся за вами на момент разговора. В середине века социальный статус играл первостепенную роль, поэтому качество вашей одежды и насколько хорошо вы выглядите в сочетании с вашей репутацией могут сильно повлиять на то, как люди вам отвечают. Если вы выглядите опасным, люди будут бояться сталкиваться с вами и будут с большой готовностью давать вам рискованные задания. Главным образом на это влияет ваша сила и отпугивающий эффект от вашего оружия и снаряжения. Однако другие вещи, такие как остатки крови на вашей одежде, тоже принимаются в расчет. Иногда вы можете положиться на то, что деньги все скажут. Окей. В своем случае можете попробовать использовать иные навыки Инбера. Не смеем мной командовать. Sorry, I had to go and deal with something. Well, it's no great tragedy. Anyway, lots of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing.
Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Okay. Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use the hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. И пиво. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right. Blanca. Make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now. Work won't wait. Окей. Новость. Закупи мешок для угля на рынке. Получи долг у кузнеца. А вот теперь вопрос. Куда это мне идти? Ага, вот здесь показано. Как его можно? Маркер Ч. Погнали. Ну все, погнали. В принципе, неплохо. Она у него кончается вообще? А, это задание здесь, окей. Возьми руку, это... Нежданные гости. Кодекс. Мне прокачивать не нужно, он типа сам должен прокачиваться или что? Я вот не знаю. И давайте я посмотрю, что на этом. Нормально показывает или нет? Вроде норм. Фиг его знает. Ну понятно. Опять игра свернулась. Зачем? Так, ну пошли. Воу, FPS. Где купец? Так, ну мне сюда типа идти нужно. Да чё его кривит, алло? Мне сюда, походу, нужно заходить. Или это он вот ходит? Вот, это он, походу. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off.
know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Look, I know things aren't easy. The wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Попробуем. Так, стоп. Рубящий сильный удар, медленный удар оружием, хук сильный выхлоп. Быстрейший или слабейший удар. Пинок пнуть противника. Тап, нифига себе. Блок Q. Ага, спасибо. Так, тихо. Ну, понятно. Угу. Тихо, тихо, тихо. Почему нет? Где такие... Тихо, 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 тихо. Нормально. А, класс. Еще раз попробуем. Нужно сохраниться перед этим появиться. Я понял прикол этой штуки. Мы проиграли бой. О боже. Так, нужно с собой что-то взять, наверное. Зачем? Нет, нет, нет. Встаем. И все взяли с собой, погнали. Вот здесь сохраняться нужно, да? У тебя нет спасательного шнапса? Шнапс? Come here. At least you're up. That's a start. Anyway, we've a lot of... With what? I'm running out of... I need some money. Could... Knock. And... У нас какой-то шнапс должен быть.
пускай он этот. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it... I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. If that's the way you want it, I'll tell father you won't pay, and you can tell him what you told me. Может подождать как-то и забрать у него топор? Не, не могу с ним, да, разговаривать больше. Молоток и гвозди. Может у него прям в дом зайти к нему? Где у него здесь вход? Ну и фиг с ним, что на частной территории. Chest. I'll need a lockpick to get into that. Фрицик. Где фрицик? Стоп. Где фрицик? Кто такой фрицик? God be with you, Henry. Украсть, да, сейчас. Ты не фрицик? Можно фрицика сюда, пожалуйста? Ты фрицик? Купец. Да ё-моё. Это было жестко только что. Ну где этот фрицик? Кто это такой? Поесть из котелка нормально.
Ну да, походу у него все там. Где этого фрицика найду? Игра, алло. Hey, Pip, do you want to learn something? No. Henry, I'm glad you stopped by. Куда это я пришел? Загрузка, понятно. Это надолго. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitor. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, Matthew. So are such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. It's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deal will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. Это фрицик вроде, да? What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Блин, не хочу выбирать. А ё-моё, зачем? Опять загрузка пошла, давай. Но потом вы мне поможете. О. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kruna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem, we'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern. Погнали.
Стоп. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An honest trade not good enough for you anymore? It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to take it back. If you say so. It's not skin off my nose anyway. I've got some lockpicks you can have. But if you get caught, you didn't get them from me. Never heard of you. Thanks, Fritz. Все, хорошо, погнали. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Я в шоке. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. В смысле, еще кто-то есть? Звуковое сопровождение нормальное тоже. Фу, блин. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Eat shit, Docious. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Опа. Это я помню. Тихо, 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 отходим. Хорошо. Я вообще-то первый ударил, ну ладно.
Чего? Валим. Валим, 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 валим. Может, сюда просто пройти и все. Сохранить игру нельзя. Вот что плохо. У нас есть отмычки, мы можем попробовать включить этот открыть замок, но я не знаю, как его там открывать. Что-то мне стрёмно как-то его открывать. Так. Погнали. Кунеша, хорошо. Так, они здесь будут? Ничего не лагает. Так, вот, прибежали. Куда они уходят, алло? А это дом его, типа? He's gone. Fucking Deutsch. I almost got caught thanks to that damn Deutsch. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. I need a hand with Kunesh. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. What? Так, только не бить его же, наверное, или бить. What the hell? Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you old drunk. I'll slay you. А, ну да. А, ну да, меня такое может бить, да? Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Что можно продать? Он сам
Больше точно ничего нет здесь. Что ты сидишь уже? Ага, ага. О, топор. Так, а теперь куда? На этот? Получается. А можно взять топор в руки? Нельзя? А почему нет? Выкинуть вещи. Не, стоп. Ну, оружие. Топориком типа нельзя пользоваться. Ладно. Тогда что, в этот идем, да, сюда? Что это за место у нас? Купец. А мое можно дать его? А сколько оно стоит? Ага, вот оно, понял. Так. Ого. $3,5 стоит. Ну такое, я вам скажу. Где мои деньги? I'd like to discuss the price. Sure, why not? Ого. Понял. Последнее предложение купца. Ваше текущее предложение. Are we agreed? It's not worth it to me. Tough luck. Welcome, Henry. Нет, спасибо. Вскрывать замок мы не будем, а сюда можно зайти? Нет. Но очень дешево стоит. Сколько этот стоит? Ну, стоп. Не то, карта. Вот сюда мне нужно. Стоп, это на бэшку. Я в кости не могу играть, так что не буду играть.
А, вот он уголь. Оно стоит всего лишь 0,5. Окей. Без проблем, погнали. Где она делась? Эй, алоэ. А, да, загрузка еще должна быть. Так, продать. Топор. И молот один. Окей. Ой, тихо, не то. Так, торговаться. Оно 1,9 стоит, давайте. Разумеется. Пять и 3. Эти 5 и 5. What do you say to this? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. В смысле? Ну ладно, окей. I'll go for that. Это мы за все, да? Ага. Ну все, можно теперь купить этот. Это он же уголь у него. Да, купить мешок угля. Хорошо. Десятка нужна. Я же купил. Погнали, возьмем урок боя. Это же здесь. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. На каком обычном? Давай, показывай. Далеко он будет идти или нет? Может, пока это пиво ему купить. Или фиг его знает. Далековато идти, наверное. А, еще крестовину в замке нужно будет взять. Мы долго еще идти будем? Куда он идет?
started? We can. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. А я того знаю, что ты его учил. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. All right. Not bad. All right, that's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. Все, погнали в корчму. А нас там ждут уже. Это она? Бланка. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Ты пиво. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty, what else might your worship desire? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. А с ней в погреб можно сходить? Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Vanya? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will.
Так, сори. Я думал, люди будут на стриме. Ну, спасибо. Что я мог бы сейчас спать, отдыхать после работы, я делаю стримы для вас. А у меня вот такая вот отзывчивость. Может, не только вы, может, это еще и YouTube, конечно, все делает красиво. Что у нас шнапса этого? 3 штуки. Ладно, погнали. А еще нужно в замок сходить. Давайте, можно же пиво сейчас отдать? Хотя нет, давайте сразу этот. Ярослав. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. Certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Нифига себе. Вот он я. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call Christmas. Красиво. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well,
And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and war. You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Да, это правильно. Это правда. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Угу. Офигеть. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Okay. Henry, are you alright? А, у меня гвозди есть, типа, да? Окей. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Oh. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now,
Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Oh. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work. Very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Ого. Здравствуйте. Кому-то конец. Ну вот и все. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. And what about you? Идите колыхать. Your mother is in the village. I'll fetch
right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Heretic. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Все самое ценное. Просто мешочек взял и все. Уже просто всех вырубает. Простых людей, я в шоке. За что? Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Боже мой. Вы что, серьезно? Тварь. Я его запомнил, ребят. Здесь игра сохранится или нет? Рэй Мистерия, привет. Повезло, что мне монголы напали, иначе как бы ты запомнил. Так, фу, тихо. Спокойно. Ага, понятно. Игра у нас свернулась. Параметры графики. Так, беги, бегу. FPS только не падай, пожалуйста. Вот эти прогрузки. Скачи. А где? А, там коняка есть, да? Понял. Конюшня там вроде где-то должна быть. Просто маленькое поселение. Они решили просто изувечить всех, убить за что? Простых людей за что? Вон коняка вижу. Конь. Разрешение такое поставил, так что... А он так не перепрыгнет, типа паркура нету?
А, ну сейчас бы в текстурах застрять. А, вот так даже. Что это было? Что? Камон! Зануда, да. Я зануда. А как они меня догнали? Это они были типа сзади или что? Ладно, окей. Не знаю, но лагает или не лагает, потому что вот только что лагало, потому что я не знаю, я застрял в текстуре, потом опа, появился вот этот засранец, но не один был, конечно. Мне бы коньяку взять. Там он труп лежит. Коня нужно, коня. Я вижу коня, но я не знаю, как я к нему доберусь. А вот конь есть, господи. Так, верховая езда. ТТТ, рысь. Что основной аллюр лошадей? Окей. Капслок. Шаг дает ваше лошадь. Капслок. C плюс Shift. Галопом. Умнее некоторых людей будет следовать вдоль маршрута. Вот это залагало. Ой, вас что-то много, ребят. Да я ж... Боже, блин, почему на Ч нажимать? Почему не на У? Вот почему? Я выбрал эту конфигурацию ПК, которую хочу, но и не хочу очень много типа на это собирать. Я немножко сам откладываю, немножечко мне помогает вот зрители, которых сейчас нет. Почему на Ч, на X, на Ч, на X? Какая разница? Я вот ударил, и такая загрузка дикая пошла просто. Фу, просто, я в шоке. Да уйди. Бегом! Валим. Оно все лагает. Подгружается же. Тупо никому не дают убежать. А, нога. Ай, больно в ноге. Тупо никому не дают убежать, понимаете? Один человек, если бежит, все, это проваленное задание.
18 FPS только что было. 17, 33, 40. У меня кровотечение. Вы серьезно? Я так я умру просто. Left. Hamburg is to the left, along the street. Фу! А без стрима играбельно 60 FPS. Это все мой... это как его называется? Давно бегут, кстати. Коняка, извини, но мне нужно бежать. А, ну все. Лук, стрелы, понятно. Да спасибо, конечно. Нужно вилять, да, как-то или чё? Я еле живой, отвечаю. Ну куда ты лезешь? Коня жалко, конечно. Я понимаю, все. А, зашибись. Они просто за мной идут, понимаете? Я попал. И весь в стрелах просто. А сразу нельзя было так уворачиваться, не? Говно. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Те, наверное, люди не добежали. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Что это такое еще было? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Че вырубиться? Не, живой.
Давайте прям на улице это все делать. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Новенький, серьезно. Thank you. Немного поношенный, If you я бы idlers так nothing сказал. better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? О, собачка. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Вот так. Да, жаль, конечно, родители его. Но он ничего не мог сделать, реально, но он тоже погиб. Это было тупо. Вот так бы просто сходу рот его просто исчез и все. Если бы он был как его отец, там валился вот так бы, просто всех налево и направо разваливал, то, конечно, он мог бы и помочь, но... А тут еще король или кто-то, главарь отряда был, или что-то такое, блин. Как на крысу сыграл, просто из-за спины ему мечом в спину. До свидания. Да и мать его тоже так убили, копьем в спину ударили, короче. Молодцы, молодцы. Как крысы, вот так вот они делают. Ну, в принципе, они напали как крысы. Скалицы, как бы, он говорил, что маленький вот этот, как его зовут, господи, поселение, да, и даже если бы они знали об этом, они, наверное, не смогли сдержаться. Так, где его спаленка? Сдержать вот это... Можно убрать оружие? Молодец. Они бы не смогли сдержать вот этот натиск, правильно? Правильно. Но они решили на крысу сыграть, и все круто получилось у них, да. Причем так 16 FPS, ребят. Ха, смешно. Смешно.
Сесть? В смысле сесть? У меня как бы кушать было вроде что-то. Все нормально. Сойдет. Что это было? I need to lie down before I split my face open from yawning. Watch where you're going. Что она здесь стала? Алло. Seems I'm Фиг с not тобой. good enough for the gent. В смысле? Ты что, издеваешься? Ты не можешь задержаться, нет времени. Какого времени? Ой, коняка. Что это за бред? Где моя кровать? Да, сейчас бы еще карта лагала. I feel quite hungry. Да серьезно? А покушать здесь можно где-то? Вино взять, хорошо. Взять. Вот это я понимаю. Пюре взять. Я сейчас вырублюсь, понимаете? А, я не открою, да, дверь? Вот спасибо. Да, я выйду. Эй, алло. А можно выйти? Что это за приколы? А все, я не выйду. Здесь двери открыты были. Не, украсть я не буду. Я не могу открыть дверь. Что это за приколы? What are you doing? Be a bit more careful. Нельзя на стульчике поспать. Так дверь откройте мне, алло. Да что за приколы? Вот это прикол, конечно, я в шоке. Игра просто закрылась.
Неужели? Нифига себе, так тихо, параметры. Спасибо. Я просто не могу понять, почему я не могу спать. Нет времени. Мужик здесь. Что ты сюда залез? Да уйди отсюда. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Я уже поел. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Oh, Jesus. I could really do with some sleep. Hey! Be a bit more careful. Это же сюда? Сколько времени будете спать? Чё? 2 часа 3 часа. Но это ночь будет. По идее. Все, да. Поспали. Хватит. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. 2 часа всего поспал, там нормально. Пойдет. Yes? It is I.
Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Ага, вина попить он собрался. Just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Давай. You're right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Father and I always chat in the forge. On that particular day, I asked him if he'd teach me swordsmanship. He said no. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose it over some pointless heroism. If only he'd known what fate had in store for us. Oh. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. The gate to the castle was open. The bells and horns sounded the alarm, and the villagers ran to the castle to take cover. Не будем говорить о девушке They were его. carrying the Зачем? possessions they could grab in haste, and I saw the terror in their eyes. I can't even imagine how awful it must have been. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Тайная тропа, ага. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight.
Я просто ударил мечом и сбежал. Какой рыцарь, алло. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Нафига она еду принесла, если забирает опять? Некрасиво. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Надеюсь, я теперь посплю нормально. Жизнь женщин в Средневековье. Нормально. Так, сон. Понятно. Это очень все быстро произошло. Просто вот фух. Да. Help us, son. Don't be
Не будь трусом. Помоги нам и умри вместе с нами. Почему бы и нет? Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Игра сохранена. Хорошо. Я этот, как его, господи. Сколько у нас там стримит? 2 часа. Ребят, давайте на этом закончим, наверное. Так что я вижу, что сегодня ничего не будет у нас. Ни по стриму, ни по чему. Спасибо, кто там был уже на стримах сегодня. Там 2-3 человека. Я очень рад, что хотя бы кто-то пришел. Окей. Ну, всем спасибо. Увидимся уже совсем скоро. Всем пока.